Haleluya. Reka mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana tubadusenga Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu, turaguhimbaje Imana nziza, Imana nkuru, Imana ikomeye, Imana ishoboye byose. Turagushimye Mwami ko tuboneye umwanya mwiza nk'uyu wo kuza imbere y'amaso yawe, kugira ngo Mwami Yesu tubashe kuganira ijambo ryawe, ijambo riturutse kuri wowe. Mana, ndakwinginze ngo muri uyu mwanya yewe ubwo ngiye kuvuga ahangaha Mwami, ndasaba ngo imbaraga zose ngiye gukoresha zibe zivuye kuri wowe Mana. Zibe zikoreshwe n'umwuka wawe wera Mwami Yesu Kristo. Ndasaba ngo amavuta yawe Mwami usigire kuvuga ijambo ryawe. Reka Mwami Yesu Kristo ijambo ngiye kuganira Mwami ribe rivuye kuri wowe, ribe rivuye ku ntebe yawe, ribe rivuye kuri throne yawe Mwami Yesu Kristo. Ntihagire n'ijambo na rimwe mvuga rivuye mu bwenge bwanje gusa, ahubwo ndasaba ngo ijambo ryose ngiye kuvuga Mwami ribe rivuye kuri throne yawe, ribe rivuye muri wowe Mana Data, ribe rivuye mu butatu butagatifu bw'Imana, ribe rivuye ku ntebe y'uwera w'Imana. Mwami, ndasaba gukoreshwa nawe muri uyu mwanya. Sabiye buri muntu wese wumvira ijambo Mwami Yesu Kristo, kugira ngo iri jambo ryawe Data wera rimuhugure Mana, ijambo ryawe rimwigishe, ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo rimuzamure, ijambo ryawe rimusubizemo imbaraga, ijambo ryawe rimukize, ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo rimwigishe Mana Data. Ndasaba ngo ijambo ryawe Mwami buri wese uryumva rimugirira akamaro, rimukura aho yarari, rimuzamure Mwami Yesu Kristo. Ndasaba ngo buri wese Mwami Yesu ntihagire uwumvira ijambo ryawe kuripfusha ubusa, ahubwo uwumvira ijambo ryawe wese Mwami aribike mu mutima wewe, kandi cyane cyane buri wese Mwami akore icyo ijambo ridusaba. Komeza ubane natwe Mwami Yesu Kristo ubwo ngiye kuganira. Ndasaba ngo imbaraga zawe arizo zinkoresha, kandi ndifuza umwuka wawe wera Mwami Yesu Kristo ariwe unyobora mu magambo yose ngiye kuvuga. Mu izina ryawe nsaba twizera, amen. Haleluya. Bene Data, dushimye Imana ko nanone tugeze mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, nubwo turi mu bihe bisa nkaho bigoye gatoya, aho abantu batagiterana nk'uko bari basanzwe baterana, ariko turashima Imana yuko muri byose nta na rimwe Imana yigeze iduta. Muri byose igihe cyose Imana iba yateganije izindi gahunda. Ntabwo Satani ashobora gutungura Imana. Ntabwo ibi bihe nubwo bisa naho byadutunguye twebwe nk'abantu, aho guca mukabwirwa ngo ntabwo mwemerewe kujya mu nsengero kujya gusenga, ngo muhure muri abantu benshi. Ibyo byose, ibyo gahunda zose Imana yari izizi kandi yari yaraziteganyije. Rero turashima Imana yuko muri ibyo byose Imana nanone yari yaduteganyirije uburyo bwo kugira ngo ijambo ryayo rizakomeze rivugwe. Imana ishimwe cyane. Rero ndabyegereje mwese abakurikira izi nyigisho, kugira ngo tubashe kubana mu mwanya mutoya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya ndagira ngo turambure za Bibiliya zacu turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho yo mu mutima. Amasengesho yo mu mutima niryo jambo turi buganireho, cyangwa niyo teme yacu turi buganireho mu mwanya mutoya tugiye kuganira. Ndagira ngo ushoboye wabyandika, ni teme ivuga ngo amasengesho yo mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Burya hari igihe Paulo yaravuze ngo tugomba gukorera Imana ngo mu bihe bikwiye no mu bihe bidakwiye. Yabwiraga Timoteyo, aramubwira ngo mu gihe gikwiye ukorera Imana, no mu gihe kidakwiye no gukorera Imana. Rero tuzavuga ijambo ry'Imana, tuzakorera Imana mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. Ariko kandi burya iyo ibihe bigenda biza, ibihe bishyashya bikaza bigasimbura ibindi bihe, hari za reality nyinshi zigenda zihinduka. Igihe ngiki ni igihe abakristo tugomba kwiadapta kuri reality nshasha zo muri iki gihe. Tugomba kumenya, tukagira ubwenge, tukamenya uburyo bwo gusenga butandukanye wenda n'uburyo twari dusanzwe dusenga. Yesu ashimwe cyane. Jewe mbona ko iki ni igihe abakristo, abantu bizera Imana koko, abantu bakishijwe bayoborwa n'umwuka wera, tugomba kuja mu yindi dimension. Ni wenda n'igihe Imana igira ngo tuzamure mu yindi dimension. Nagerageje gusoma ijambo ry'Imana, sanga hari umuntu wasenze Imana aja mu yindi dimension yo gusenga.
uwo niwe turi buganireho uyu munsi. Turaganira ku mukozi w'Imana, umuntu utwereka nabonye atekereje watwigisha mu bihe nk'ibi ubundi buryo bwo gusenga buri ku yindi dimension. Ni umudamu cyangwa se umugore witwa Hana. Reka dusome Bibiliya zacu, turabura Bibiliya zacu, turasoma inkuru ya Hana iri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere, turasoma no ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, hanyuma dusimbe tujye kuramura kuri icyo gice cya mbere, dusome kuva ku murongo wa gatandatu tugeze ku murongo wa 20 cyangwa 20. Wenda turaza kwifashisha nanone ijambo riri muri Matayo igice cya gatandatu no kuri gatandatu. Reka tubanze dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma turaza gusimba dusome kuva ku murongo wa gatandatu no kugeza ku wa 20. Nashatse gukoresha Bibiliya y'Ikirundi, version y'Ikirundi, kuko nabonaga mu Kinyarwanda hari amagambo amwe wenda avugika ukundi mu Kirundi. Reka nkoresha iyi ngiyi y'Ikirundi. Igice cya mbere ku murongo wa mbere no ku wa kabiri, Bibiliya iravuga ngo hari umuntu w'Iramatayimu Sofimu mu misozi y'Abefurayimu yitwa Elukana, yari mwene Yerohamu wa Elihu wa Tohu wa Sufu w'Umwefurayimu. Ku wa kabiri akavuga ngo yari afise abagore babiri, umwe yitwa Hana undi Penina. Penina niwe yabyara, ariko Hana yari ingumba. Reka dusimbe tangire ku murongo wa gatandatu tugere ku wa gatanu tugeze ku wa 20. Ku murongo wa gatanu akavuga ngo ariko Hana reka dusome reka dusangire ku wa gatanu. Ariko Hana yamuha umutigiri ungana n'iyabo kabiri, kuko yamukunda, ariko Uhoraho ntiyari yaramuhaye kubyara. Aho ngira ngo uhasuriye, ariko Uhoraho ntiyari yaramuhaye kubyara, kandi umukebe wiwe yama amushinyagurira akamutera intuntu, kuko Uhoraho atamuhaye kubyara. Uko niko byagenda uko umwaka uheze, uko Hana yaduga ajya mu ngoro y'Uhoraho, niko uwo mukeba wiwe yamushinyagurira. Nico cyatuma arira akanga kurya. Maze umugabo wiwe Elukana aramubaza ati, urizwa n'iki Gahana? Niki kikubuza kurya? Ubabajwe n'iki? Mbega sindakurutira abahungu 10 wabyaye? 9. Maze barangije kurya no kunywa, aho bari i Shilo, Hana ava hasi, kandi Eli umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishima ryango mu rusengero rw'Uhoraho. Maze Hana asenga Imana afise intuntu, arira cyane, isezerana ati, ewe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje, inshoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire. Jewe inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu, nanjye zomuguha. Uhoraho abe uwawe
kuzorinda apfa, kandi nta rwembe ruzomugera ku mutwe. Nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe. Ndagira ngo ahantu naho muhategere neza, kuko Hana yavugiraga mu mutima akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nicyo cyatumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza ryari kwama uborewe? Genda uhebe uwo muvinyo wawe. Ariko Hana aramwishura ati, ngira gutegera ahantu kuntu Hana yishuye. Ariko Hana aramwishura ati, oyaye mwami wanje, ndi umuntu yabonye amagorwa, nta muvinyo nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajorwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati, aha naho nagira ngo hasurinye, nuko niwigira amahoro, Imana ya Israeli iguhe ico wayisabye. Haleluya. Nawe aramwishura ati, numpangaze jewe incoreke yawe. Ahangaha ijambo numvise ngaho rigoye mu Kirundi kuryumva, ariko haravuga ngo, mugira ngo mu Kinyarwanda, nubwo ntazanye Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko haravuga ngo reka umuja wawe nkugirireho umugisha. Ndibaza ko ariko ko bivuga mu Kinyarwanda ugereranije, cyangwa mu Cyongereza haravuga ngo let your servant find favor in your eyes. Rero ku 19 reka turangize kuri 20, ku 19 akavuga ngo tangira kuri 17 ngo maze Eli aramwishura ati, nuko niwigire amahoro, Imana ya Israeli iguhe ico wayisabye. Nawe aramwishura ati, numpangaze jewe incoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwiraburirwa namba. Bukeye barazinduka baje imbere y'Uhoraho barasenga. Bahejeje barataha basubira iwabo i Rama. Maze Elukana ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Igihe kiragera, Hana asama inda, abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, kuko yavuga ati, namusabye Uhoraho. Amen. Haleluya. Tumaze gusoma amagambo meza, amagambo akomeye cyane y'umukozi w'Imana. Burya iyi nkuru ya Hana yari umwe mu bagore Bibiliya ihamya, mu bagore bakomeye bo muri Bibiliya baseze Imana, bashatse Imana mu buryo butangaje. N'umwe mu bagore cyangwa se mu bantu bagize ibibazo by'ubuzima, ibibazo bitoroshe mu buzima, kuko Bibiliya yaduhaye background ya Hana. Ariko wenda kugira ngo tuyumve neza, tumenye igihe Hana yari arimo, ushatse wasoma usubiye inyuma gatoya ugasoma mu gitabo cy'Abacamanza, igitabo cy'Abacamanza verse ya nyuma cyangwa se umurongo wa nyuma w'igitabo cy'Abacamanza chapitre cyangwa se igice cya 21, haravuga ngo, kandi muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bagire, umuntu wese yakora ico yigombeye. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo, at that time in Israel there was no king, ngo everyone did
what they wanted. Can you imagine? Ushobora kwibaza igihe abantu mu gihugu nta mwami bafite ngo buri wese yikoreraga ibyo ashaka, buri wese yikoreraga ibyo yigombeye. Cyari igihe gikomeye cyane. Icyo gihe Imana yari itaratangira kubaha abantu. Icyo gihe bari bakiyoborwa n'abacamanza. Ariko igihe kikagera bakava mu bwiza bw'Imana, bakava mu kuramya Imana, bakaja mu bigirwamana, bagakora ibintu bibi, umuntu wese akikorera ibyo yishakiye. Hari mu bihe rero bigoye aho abantu benshi bava ku Mana. Ariko ni muri icyo gihe rero, ni muri icyo gihe Hana we nubwo abandi basubiraga inyuma, nubwo abantu benshi batari bazi Imana, nubwo abantu benshi bavaga ku Mana, Hana we yahoraga imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bahura n'ibibazo bakibaza ko ari bo bonyine. Batekereza bareba noneho bakubitira yuko n'abandi nabo benshi bari confused, n'abandi benshi bari mu bumva nta murongo uhari, nta leadership nzima ihari ibereka ibintu ukuntu bigomba gukorwa neza, bari bamenyereye bakumva yuko bakwikorera ibyo bishakiye byose bakanacika intege. Ariko Hana we nubwo hari mu bihe bimeze gutyo, Bibiliya itubwira ukuntu Hana yahoraga ajana n'umugabo we Elikana bakajya gusenga Imana, bakajya kuramya Imana i Shilo. Hana yari umugore wakundwaga n'umugabo we cyane. Ariko umugabo we nubwo yamukundaga, Hana yageze igihe nyuma yo kurongorwa imyaka iratambuka. Umwaka ukaza ugashira, uwundi ugashira nta mwana, uwa kabiri ugashira nta mwana, uwa gatatu nta mwana, uwa kane nta mwana. Imyaka iragenda igeze ahantu biba ngombwa yuko umugabo adashobora kubyihanganira. Muri kiriya gihe mu Bayuda mu muco wabo byagaraga ahantu niba umugore yananiwe atabyaye, Imana itamuhaye abana, hakaba ubwo abwira umugabo we akamugendera inama, akamubwira ati rwose umugabo wanjye ndabizi yuko unkunda, nta kibazo dufitanye, ariko ikibazo ntabwo ushobora kuguha abana, aho kugira ngo uzabe incike umuryango wawe cyangwa se izina ryawe risibangane rishire, ntacyo rwose, ntacyo dupfa, ndabizi ko nkunda, genda ushake undi mugore. Noneho kugira ngo uzane undi mugore ushobora kubyara ugira abana. Ndibaza ko uko byagenze, nubwo atari uko biri tubwira aha ngaha kuri inkuru ya Hana na Elikana, ariko niko byagenze kuko Elikana yaragiye azana undi mugore, ariko akomeza akunda Hana. Ngo ye kuzana azana Penina. Azanye Penina, akigera mu rugo Penina atangira kubyara. Buri mwaka Penina akabyara, buri mwaka Penina akabyara. Penina abyara abana benshi cyane. Ariko uko Penina agenda aba yaguka mu muryango, yagura umuryango, niko agenda n'ikiburi kiba cyinshi cyane. Ubwibone buramuzamuka, atangira gucurira Hana, atangira kubwira Hana amagambo amubabaza. Wowe Dayeli urinde muri uru rugo, ese burya urinde n'umugore utabyara? Kuko muribuka muri Israeli icyo gihe, mu bwoko bwabo, mu muco wabo icyo gihe, kubyara rero twanavuga n'ubu dusanga kizanika ko bikimeze. Kubyara abantu benshi babyumvaga yuko ari umugisha w'Imana, niko bimeze nako n'ubu kubyara n'umugisha uva ku Mana. Rero ubonye ugize abana urabyaye, ni sinye yuko Imana iguhaye umugisha. Ariko umugore utabyara byumvikanaga yuko bagafata ko ari umuntu uzanye isoni mu muryango, n'ipfunwe rwose kuba uri utabyara, uri ingumba. Mbega ni ikintu gisa nkaho kigayishije umuryango, ni umuntu ugiye gutuma umuryango ucika, noneho umugore akagira ikibazo. Kandi akenshi kuko tumaze no kubimenya kubera ubumenyi bwagiye bwongereka, akenshi hari igihe wenda ikibazo gishobora kuba cyari no ku mugabo, ariko urumva nyine wumvaga yuko umugore ari we wabaye ingumba. Rero Penina akaba afite rero impamvu, kuko sosiyete niwe yemeraga, niwe yumvaga yuko ari umunyamugisha, azana umugisha mu rugo. Ariko Hana
batangira kumufata nk'umuntu utuzatuma umuryango ushobora no gucika. Rero Penina agakomeza amucurira. Penina agakomeza amubwira amagambo yo kumubabaza. N'ubu ngubu ndabizi yuko nawe ushobora kuba ufite Penina wawe ukwibutsa ibyo utabonye, ukwibutsa ibyo wumva yuko ari umugisha Imana yakwimye. Penina akakumvisha yuko wowe nubwo wagira gute ntabwo ufite consideration mu muryango, ntabwo abantu bagukunda, ntabwo umuryango uha agaciro. Uwo ni Penina wawe. Ese iyo ugize Penina nk'uwo ubyitwaramo gute? Dore reka turareba ukuntu Hana yabikoze. Hana ntabwo yigeze, nubwo yari azi yuko umugisha nk'uwo n'Imana imuhaye, ntabwo Hana yagiye imbere y'Imana ayibwira amagambo mabi, cyangwa se nta nubwo yavuye ku Mana, ahubwo byatumye yegera Imana cyane, aja mu yindi dimension yo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Bituma amenya yuko nubwo Imana itampaye umwana cyangwa se itafunguye inda yanjye, kuko biriya yatubwiye hariya kuvuye ku murongo wa 5 ngo Imana ntabwo yari yaramuzibuye inda, ntabwo Imana yari yaramuhaye abana. Ni ukuvuga ngo biriya yo ndabihamya ko Imana niyo yatumye Hana atabyara. Rimwe na rimwe hari igihe tubona ubushake bw'Imana kuri twebwe cyangwa se ibintu bitubaho, tukavuga ngo ni gute Imana ishobora kwemera ibintu nk'ibiko bibi, ni gute Imana ishobora kwemera circonstance nk'izi ngizi zimbaho, ni gute Imana yakwemera ko mu situation nk'aya ngaya ibintu bitari byiza. Imana ikora ibyo ishatse kuko Imana ni souverain. Kandi rimwe na rimwe hari igihe Imana ikora kuko yakoze ubushake bwayo, twebwe tutaramenya impamvu yabikoze, tugatangira kwidoga, tugatangira kuvuga yuko Imana itadukunda, tugatangira kudutera urukundo rw'Imana. Ariko Hana ntabwo yigeze adutera urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hana yamenye neza yuko nubwo Penina ari kuncurira, ibyo avuga ko ntabyaye nibyo, kandi Imana koko niyo yanze ibyinda, ariko nubwo bimeze gutyo ngomba kujya ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Ise iyo ubona bikomeye, ukabona bitagenda, akazi kawe ntikagenda, abana bawe mu rugo ntibigenda, umugabo ntibigenda, umugore ntibigenda, ibyo washakaga ntiwabibonye, niba ari uwo mwana ntiwamubonye, niba ari umugabo ntabwo wamubonye, niba ari umugore ntabwo wamubonye, niba ari akazi ntabwo byitwaramo gute? Hana we yaravuze ngo reka njyewe ngiye ku Mana. Agenda imbere y'Imana. Bwana siku sana. Aragenda amaze kujya ku Mana, akora ikintu nifuza yuko twakwiga tukamwigiraho. Kuko buri mwaka biriya tuvuye ngo buri mwaka wose bazamukaga bakajya i Shilo, aho bajaga gushima Imana, aho bajaga gusenga no gutura Imana. Bashiraga Imana ibibazi, bashiraga Imana amaturo, bajya gushima Imana. Ushobora kwibaza ni gute yajaga gushima Imana ari muri izo situation? Nta na rimwe yigeze areka kujya i Shilo kujya gushima Imana kubera yuko atabyaye. Oya, kandi muri urwo rugendo uko bagendaga kose bajyanaga na Penina. Uko bagiye niko Penina agenda amucurira. Ariko se yewe ko ngiye kujya gushima Imana, nkajya gushima Imana kubyo yankoreye, nkajya gushima Imana ku bana banjye, uyu nawe aragenda gute? Ni yamigisha Imana yamuhaye. Hari abantu bamwe batakumva, bahora baguseka ngo ukuntu wowe umurokore, iyo Mana uje gusenga ibamariye iki? Ukuzera kwawe kuri he? Ko nta n'ibyo Imana iguha. Ibintu byinshi abantu kuguca intege, bakumvisa yuko nta mpamvu yo gusenga Imana. Iyo Mana uhora utambira amaturo, iyo Mana utambira amaturo yawe, uheza amaturo yawe, ujya gusenga ikumariye iki? Hana iyo agiriye myumvire yari afite impamvu yo kuvuga ngo njyewe jyana nagere kubwira umugabo wiwe Elikana, akabwira ati Elikana umva, jyana n'umugore wawe uwo mufitanye abana niwe ufite ibyo gushima. Cyane yuko ikindi n'indi mpamvu yari gutuma nanone atagenda nk'uko abantu benshi b'iki gihe bameze, yari kuvuga ati njyewe nta kibazo yaba twajyanaga nanjye twembi gusa, ariko kugira ngo nshorerane na Penina n'amagambo agenda ncurira, n'amagambo agenda mbwira yo kumbabaza, yewe ntabwo nshobora. Ntabwo ariko Hana yabigejeje. Hari abantu bamwe babuzwe no kujya gusenga
kubera ko hari abo bahurira mu rusengero, hari abo bajyana gusenga bababwira nabi, babacurira, bababwira amagambo yo kubacira intege, ikaba impamvu Imana twabarira cyane, ikaba impamvu ituma ataje gusenga. Iyo ntabwo ari excuse. Hari abantu bazana iyo excuse akaza imbere y'Imana akavuga ngo ntabwo ndasubira muri rusengero, ntabwo ndasubira kujya gusenga kubera pastor yambwiye ibi, kubera muri turirimbana yambwiye aya magambo, kubera runaka. Oya, Yesu twabarire cyane. Hana ntabwo byigeze bimubuza, kandi uko biriya tubwira uko bagendaga niko Penina yagendaga amucumita amagambo, amutera amagambo mu mutima yo kumubabaza. Yesu ashimwe cyane. Ikindi gitangaje nasanze ahangaha Hana yakoze kiye kinanira abantu benshi, abakristo benshi. Hana ngo aragenda arimo bagere Shilo, bageze mu rusengero. Hana we aho kugira ngo asenge nk'uko wenda basanzwe babikora mu muhango wo gusenga, avuga amagambo abwira Imana, we akagenda agasengera mu mutima wiwe, akicecekera. Umuherezi cyangwa se umutambyi Eli akabona Hana arimo gusa ngo iminwa yiwe niri kubuje gusa, ariko ntiyumve n'ijambo na rimwe riva mu kanwa ka Hana, ahubwo akabona gusa arimo kunyeganyeza iminwa, ntavuge. Hana arimo gusenga yicecekeye. Tugeze mu bihe aho wenda bitazaba ngombwa, bitari ngombwa yuko uja mu rusengero, aho bitari ngombwa yuko uja gusenga ahantu ushobora kuvuga ukiexprima nk'uko ushaka. Hari abantu benshi bumva ko batagisenze, kubera ko twebwe urusengero bararufunze, ntabwo tujya gusenga, ubwo nyine ukumva yuko birangiye, wenda nzongera aje gusenga igihe bazongera gufungura. Hari igihe biba ngombwa yuko usengera mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Usengera mu mutima. Muri Zaburi 139 ngira ngo no ku murongo wa 4 aravuga ngo mbere yuko ijambo rigera ku rurimi rwanjye, ngo wowe Mana uba wamaze kubimenya. Yesu ashimwe cyane. Imana imenya ijambo uri busenge, ijambo uri buvuge mbere yuko rigera ku rurimi rwawe. Mbere yuko uvuga ijambo, Imana iba yamaze kurimenya iryo banga, kuko Hana yari amaze kugera mu rundi rwego, mu yindi dimension. Hana yari azi ngo nubwo ntari kuvuga amagambo yumvikana ku bantu, nubwo umushumba Eli, nubwo umutambyi Eli atari kunyumva, siwe naje kubwira, si ngombwa gusenge ubwo kugira ngo pasiteri yumve. Oya, ntabwo dusenga kugira ngo abo dusengana babimenye bumve ko turi gusenga. Oya, bwira Imana yawe n'igihe uri wenyine, uyibwire amagambo yo mu mutima wawe. Erega turi mu bihe dushobora kuzagera igihe no mu ngo zacu, no mu ngo zacu bakatubuza ngo nta gusenga Imana. Icyo gihe uzabigenza gute? No mu ngo ntibyemerewe, bakavuga ngo no mu ngo ntibyemerewe. Erega itorero rya mbere ryagize persecution igihe Sawuli atarakizwa, yagendaga ahiga abantu bari bataritwa abakristo ariko bari abakristo. Icyo gihe bitwaga ngo ni abantu bakurikira inzira, abantu b'inzira, the way, niyo yari izina ryabo, the way. Bakagenda babasanga aho bari, bakabatorotira, bakabafunga, kuko bababuzaga gusenga mu izina rya Yesu. Rero ntibitangaje yuko igihe kibyo bishobora kuzageraho bavuga ngo no gusengera no mu mago yanyu turabihagaritse. Uzabigenza gute? Barasubiza, uzabigenza gute? Burya ibintu byose biri muri ijambo ry'Imana. Usomye muri Matayo 6 no ku murongo wa 6, Yesu yarimo yigisha abigishwa biwe byo gusenga.
arababwira ngo nuje gusenga ngo ntimukamere nk'abafarisayo. Abafarisayo bagenda ngo bakajya mu mihanda bakavuga ku magambo menshi, bavuga amagambo basubiramo, bakajya ahantu hagaragara kugira ngo abantu bamenye ko bari gusenga. Aravuga ngo Yesu aravuga ngo wowe nuje gusenga ngo ugende wifungirane mu cyumba cyawe. Yesu ashimwe. Ngo ugende uje muri shambure yawe ukingura urugi wiyugarane. Ngo Imana ireba mu kinyegero, ireba ahiherereye, ireba ahihishe, iyo irumva amagambo yawe ibikureba ibikumva. Warasubiza nubwo utagiye gusenga, nubwo utagiye mu rusengero, ariko iwawe ja mu cyumba cyawe wiyugarane usenga Imana irakumva. Haleluya. Hari abantu n'ubwo batangiye kugira ama excuse ngo ntabwo dusenga, twebwe itorero ryarafunze, tugisenga akirirwa ryame cyangwa akirirwa kuri internet gusa, ntafate umwanya wo gusenga. No muri shambure yawe urahasengera. Hana we ngo mu mutima wiwe aguma avuga amagambo abwira Imana, asuka akababaro kiwe, asuka agahinda kiwe imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imbere y'Imana arayibwira. Noneho abwira Imana, agera ngaho abwira Imana tumva Mana, njyewe ndagusabye mu ntetura, ndagusabye nkure muri izi soni. Nanjye umwana w'umuhungu, ntabwo ukampa umwana w'umuhungu, nzakuzanira uwo mwana muguturire, muzane mu rusengero, abe uwo umukozi wawe iminsi y'ubuzima bwe bwose, azarinda apfa akigukorera. Umva, Hana yasabye Imana umwana, adakira umwana n'umwe, atarigeze abyara, kandi mukeba we Penine yahoraga amucunaguza, afite abana benshi amucurira. Ibaze, noneho arasabye ngo niba Imana imuha, kandi yasabye umwe, arasaba ngo Mana n'umwe umwana w'umuhungu nzongera mugutangire. Warasubiza. Uyu mugore ateye ubwoba. Uzi gusaba Imana umwana waragumbye, ariko ukongera kubangona ukaramuka umumpaye nzamugusubiza. Ibyo nibyo yabwiraga Imana. Akora ku mutima w'Imana. Haleluya. Hanyuma Imana iramwumva. Ariko akiri aho ngaho, akirimo gusenga, akibwira Imana, abwira Imana amagambo yo mu mutima wiwe, ayibwira imbere, asengera mu mutima. Umutambyi, umwunge, umupasitori, umuherezi yamureba akabona umugore ari kubuja akanwa gusa, avuga ati uriya mugore birumvikana yuko ari umunyakababaro, ari umunyagahinda, agomba kuba amwizoga, agomba kuba yaborewe. Aza hano akaza yaborewe, akagerageza kunywa ibiyobyabwenge, akagerageza kunywa inzoga nyinshi kugira ngo wenda akababaro ke abashe kuringa down. Ibyo ari byo byose uriya muntu ntabwo ari gusenga. Hari igihe na pasiteri wawe, hari igihe abo musengana badashobora kumenya yuko uri gusenga, bakakujya akabyitiranya. Ndumva ndifuza yuko buri muntu wese usome kino gitabo, usome iyi chapitre, usome kuri Hana, wumve ukuntu Hana atandukanye n'abakristo benshi biki. Eli yaramurebye aramujije amucira urubanza. Burya hari igihe natwe abapasiteri cyangwa abavugabutumwa dushobora kujija umuntu, tujije umukristo. Si ngombwa yuko nkumenya neza ngo nkwemere. Shobora nje kwihenda, shobora kwibesha, nkakwibeshaho, ariko wowe uzi amabanga yawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hana yarazi ibyo aganira n'Imana, ariko Eli ntabwo yarazi ibyo Hana aganira n'Imana. Eli iwe afata neza conclusion yuko Hana ari ukuborerwa. Nta muntu usenga kuri yaraborewe, byaramurangiranye karabaye. Ndetse bigeraho kubera ko yabyemeraga cyane, afata iyo conclusion, aragenda aja kuri Hana, aramubwira ngo ariko wa mugore,
uzageza ryari? Uzageza ryari uhuruza mu rusengero waburiwe? Can you imagine? Uzi kuvuga ngo geraho araza aramukonfronta, aravuga tuva kubwire, ndabibona ikibazo cyawe ariko it's too much. Uhuruza mu rusengero waburiwe, ngahe mbwira mu by'ukuri wabyifatamo gute? Ije nyakubwira nk'ayo magambo, wowe ukaba uzi yuko urimo gusenga, uri umunyamwuka ugeze kure mu buryo bwo gusenga Imana kuri dimansiyo hejuru. Ngiye nka pasiteri wawe nkaza nkakubwira ngo umva wowe, ariko vure muzageza ryari bwo uza mu rusengero waburiwe wasinze? Abantu benshi ubwo yohita haguruka n'igikapu cyawe akakizinga neza, akavuga ati ngewe muri uriya rusengero bayi ntabwo nzongera rwose. Koko pasiteri ambwira gutyo? Pasiteri anyita umusinzi, anyita imborerwa, ndi gusenga Imana. Ariko hano ntabwo ari uko yifashe. Yesu ashimwe cyane. Yesu atubabarire. Birashoboka yuko n'umutambyi yakwibeshaho, kuko n'umuntu ntabwo ari marayika, ntabwo ari Imana, ntarebe biri mu mutima wawe. Imana yonyine niyo ireba ibiri mu mutima wawe, kandi niyo ya ngombwa. Si ngombwa ngo umupasiteri wawe abimenye, si ngombwa ngo umushumba wawe abimenye, si ngombwa ngo akumve nk'uko wowe Imana ikumva. Birashoboka yuko yakwenda n'umuntu, ariko Hana yakoze ibyo abantu benshi badashobora gukora muri iki gihe. Hana aca bugufi, amenya neza yuko umushumba we, amenya neza yuko umutambyi yibeshye, atamwumvise, atamukomprene, atamutahuye. Aravuga tumva, umva rwose mukozi w'Imana, umva nkubwire rwose, ntugire ngo ndi umugore w'imborerwa, ntugire ngo ndi umuntu w'ingeso mbi, ntugire ngo mba naborewe. Oya, ntabwo mba naborewe. Ujye usobanurira umuntu utakumvishe neza. Birashoboka yuko umuntu utagutahuye, birashoboka yuko umuntu yakwibeshye, birashoboka yuko umuntu yakwihendaho. Icyo ngicyo ntabwo biraba the end of the world. Oya, umuntu ashobora kwibeshya. Hano yatahuye yuko nubwo ari umutambyi ariko ntabwo yamenye, ntabwo azi rwose. Imana ni ikuzi kandi nicyo kimutareka. Arabwira tumva, burya mba ndimo gusuka amarira yanjye, amaganya yanjye imbere y'Imana yanjye. When you see me crying, when you see me talking to myself, I'm just praying to God. I'm just expressing my inner sorrow to God. I'm just praying to God. I'm just pouring my soul, my heart to God. I'm not drunk. Oh, I'm so sorry. Umbabarire mwana wanjye. Ntabwo narezi ko ari icyo kibazo. Ese ni icyo kibazo atiya? Wabwiraga Imana iki? Nasabaga Imana nk'umwana. Nasabaga Imana nk'umwana. I'm just asking for the child. Nta kindi kimbabaje. Ndi gusuka agahinda kanje ku Mana imbere y'Imana. Ntabwo ndi imborerwa. Oh, hallelujah. Umva. Iri jambo riranezeza cyane. Ndagira ngo hari ibanga rinini Hana yarazi abantu benshi bo muri iki gihe batazi. Ndagira ngo iryo banga urimenye, uritahure. Hana yumvise yuko umutambyi atari yabimenye, ariko amuha opportunity yo kumubaza. Hana yarazi agaciro k'umukozi w'Imana. Hana yarazi ko nubwo atantahuye, ariko ni umutambyi, ni umukozi w'Imana. Imana iramwubaha, Imana iramwemera, Imana yamuhaye amabanga yayo, yamujeje umurimo wayo. Paulo yigeze aravuga ngo turashimana, urashimana yuko ngo Imana yabonye ko ndi ukwizerwa, ngo ikangabira umurimo wayo. Haleluya. Ntabwo ari uko abakozi b'Imana bari ba supermen. Oya, ntabwo ari uko ari batunganye kurusha abandi. Bashobora kwibesha, akagirajije mutariyo.
agafata conclusion itariyo. Ariko kubera yuko hari amabanga Imana yamuhaye yamushinze, Imana yumva iha agaciro umurimo ari gukora kuko niyo yayimuhaye. Basweza kandi ikindi kuko uwo murimo wayo Imana ikorera mu bakozi bayo. Barasweza icyo kintu hana yari yarakitahuye, yarakizi. Aho gushavurira umukozi w'Imana, aho kugira ngo amurakarire, aho kugira ngo amushavurire yumve yivumbure, aho baravuze tumva ahubwo icyampa ngo umuja wawe nkugirireho faveri, icyampa ngo umuja wawe nkugirireho umugisha. Barasubiza ngo may your servant have favor in your eyes. Iyo niyo reaction ya Hana ku muntu wamwibeshyeho, ku muntu wamubwiye amagambo asa naho aremereye, ku muntu wamubwiye asa naho atamwumvise neza, aramujije. Ariko Hana yasobanukiwe yuko ibyo ari byo byose, uko bimeze kose, uyu ni umukozi w'Imana. Uko bimeze kose hari icyo Imana yankorera imunyuzemo, kuko niwe Imana yahaye uyu murimo, niwe Imana yashinze amabanga yo kuyiserukira hano hantu ishiro. Niyo mpamvu tuzi ishiro nuko ariho hari Eli umuhereza w'Imana, umukozi w'Imana. Nta yindi specialite yari shiro. Nuko niho hari igicaniro cy'Imana. Barasweza Imana yubaha igicaniro cyayo, Imana yubaha umurimo wayo, Imana yubaha abakozi bayo. Imana ikora ikoresheje systeme yayo yashize ku isi, ni umurimo wayo. Barasweza ni ngombwa yuko wemera umurimo w'Imana, ni ngombwa yuko uha agaciro umurimo w'Imana, ni ngombwa yuko uha agaciro igicaniro cy'Imana, kugira ngo Imana nayo igukorere ibyo ishaka kugukorera. Ifite uburyo ikora. Hana yari yarabisobanukiwe, amenya yuko abashije kugira faveri imbere y'umukozi w'Imana, mu maso y'umukozi w'Imana, yabona yagirirwa neza n'Imana, kuko yarazi yuko Imana ikorera mu bakozi bayo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Eli aramubwira ngo umva, ugende Imana iguhe icyo yifuza. Yesu ashimwe cyane. Imana iguhe icyo wayisabye, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe icyo wayisabye. Genda Imana iguhaye icyo wifuza. Nanjye muri uyu mwanya ndakubwiye ngo biriya byose usanga usengera, biriya bikubabaza, uzane imbere y'Imana, ugasuka imbere y'Imana, ukayibwira abantu batabyumva cyangwa babyumva, biri mu mutima wawe. Imana irakubwiye ngo ndakubwiye koresheje ijambo ry'Imana kandi nk'umukozi w'Imana ngo genda, Imana iguhaye ibyo wifuza, iguhaye ibyo bisaba. Haleluya. Akira ijambo ry'Imana. Hana araricekira. Hana amaze kuryumva, amaze kumva yuko Eli amubwiye ngo genda Imana iguhe icyo wifuza, Hana yarahaguruka aragenda, ashitse ahita abwira Elikana umugabo wiwe, uyu munsi mfite apeti. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntabwo yarakirya, ntiyaryaga. Bagateka bageze igihe cyo gufungura, Hana ati nta apeti mfite, ntabwo ntiyarakirya, ntiyaragifungura. Amagambo Penina yahoraga amucumita amubwira yari amubabaje ku buryo ntacyo yari agikora,
ntabwo yarakirya yarakigira apeti, ariko Eli amaze kumubwira aya magambo, amaze kumubwira ngo genda Imana iguhe icyo yifuzaho, icyo wayisabye, genda Imana irakiguhe. Bwana sifiwe sana. Aragenda arayafata, aragenda ashitse ikintu cya mbere yatangiye gukora, yatangiye gufungura. Genda utangire ufungure. Nanjye ndakubwiye ngo genda utangire ufungure, genda umererwe neza, utuze, Imana iguhaye ibyo wifuza. Niba ubyemera ubicakire, kuko ujye n'ijambo ry'Imana, Imana iguvugisha muri cyane. Haleluya. Baragenda, amaze gushika bageze mu rugo bavuye Shilo, Hana ahita abwira umugabo ati sheri, uyu munsi turari wanjye rwose, uze mu rugo, uyu munsi ndagushaka, uze mu rugo. Bwana sifiwe sana. Ibintu byari byahindutse. Baragenda umugabo ageze mu rugo, Elukana bashike kwa Hana. Iryo joro riba ibintu bidasanzwe, ibintu bicamo ngo buke Hana twarinda arabyara. Bwana sifiwe sana. Ndagira ngo mubwire ngo nawe iri joro, uyu munsi ugende ufate ibyo amasezerano y'Imana, ibyo usanzwe usaba Imana, icyifuzo cyawe ku Mana, ugifate wemere yuko Imana iguhaye ibyo wifuza. Haleluya. Wemere ibyo Imana iguhaye, ubyakire mu mutima wawe, ubanze ubyakire, numara ugende ukora ibyo utari usanzwe gukora, ugende ufungure, ugende umererwe neza. Ibisigaye Samuel wawe ari mu nzira. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo nka Hana, emera amagambo y'umukozi w'Imana, emera ijambo ry'Imana, yuko Imana iguhaye ibyo wifuza. Reka bya bindi usanzwe usaba Imana, reka bya bindi byakujyanaga imbere y'Imana, umutima wawe ukawumena ku Mana, ukabwira Imana agahinda kawe, ukabwira Imana umubabaro wawe, ukabwira Imana ibyo undi muntu adashobora kumva, ndetse nubwo batakumvaga. Ariko ndakubwiye ngo genda bikubere kwa kundi ubyifuza, ibyo usaba Imana ugende, Imana ibiguhe. Bityo ijambo ry'Imana uryakire kandi uryemere, kuko Hana yahise arifata. Amaze kurifata aragenda, ijambo rya mbere yakoze, umubabaro uhitura umuvamo, atangira kugira apeti. Reka apeti yawe igaruke mu izina rya Yesu. Reka nawe umunezero wawe wongere ugaruke. Banza ugire umunezero mbere y'uko ubona igisubizo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nujya gusenga Imana wese ngo agomba kubanza akizera yuko Imana iriho, yuko Imana yumva. Izere yuko Imana yumvisha amasengesho yawe, izere yuko Imana yumva kandi isubiza. Genda Imana iguhe ibyo ugize iminsi uyisaba, Imana ikugirire neza. Amen. Imana ibahe umugisha. Turarangije, reka dusenge Imana. Ariko ndagusaba ngo ubwo tugiye gusenga Imana, wizere yuko Imana yumvisha amasengesho yawe, kandi Imana igiye kuguha ibyo ugize iminsi uyisaba. Turagushimye Mwami wacu Yesu, ndagushimye ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritwigisha yuko nubwo twasenga mu mutima wacu tutavuga amagambo, wowe urayumva. Uri Imana yumva amagambo yo mu bwiherero bwacu, amagambo yaho tuba turi muri privacy yacu, wowe urahumva. Kandi Mwami Yesu Kristo, tugushimiye yuko uri Imana idusubiza. Tugushimiye yuko Imana yacu uri Imana yumva agahinda kacu, ukumva umubabaro yacu. Mana, ndasabiye mwene data, umwana wawe agize iminsi agusaba, uzi ibyo agusaba, uzi ibyo agahinda ko mu mutima wiwe, uzi agahinda ko afite mu mutima wiwe, uzi amagambo yavuzwe, uzi ibyo bamuvuzeho bamubeshyera, uzi ibyo bamuvuzeho bamucurira, uzi ibyo bamuvuzeho bamutuka. Ibyo zose mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami, umukozi wawe
ndasaba ngo amagambo yose yavuzwe amutera agahinda avanweho mu izina rya Yesu. Nk'umukozi wawe ndasaba mwami Yesu Kristo, proklama ngo reka biriya yasabye, reka ibyo abana bawe bagusaba, reka biriya byose baje bakubwiye imbere yawe mwami Yesu Kristo, ubibahe mu izina rya Yesu. Reka babihabwe mu izina rya Yesu, reka babihabwe mu izina rya Yesu, reka baserebure ibyo wahaye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uhabwe icyubahiro mwami Yesu Kristo, uhabwe icyubahiro y'uko Imana yumva, uhabwe icyubahiro y'uko Imana ikora, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.